வெல்கம் டு Sreedharscce. நம்ம ESIC questions டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதில் இங்கிலீஷ் பார்ட் இப்போ பார்க்கலாம். ஃப்ரம் 76th question onwards. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு எரர் ஸ்பாட்டிங் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின். சிங்கிள் எரர் தான் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் கேட்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ ஹாங்காங்ஸ் protest have pitted relatives and friends against each other, including those who no longer live in the city அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஹாங்காங்ஸ் protest have pitted relatives and friends. ஸோ எல்லாரும் வந்துட்டு ஒருத்தவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்க வந்து ராமன் ஷாமோ இல்ல வந்துட்டு பிரின்சிபல் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டோ ரெண்டு மெம்பர் சொல்லல. நிறைய ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க, நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள அகெயின்ஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ மோதிக்கிட்டாங்க அப்படின்னும் போது ஈச் அதர் கிடையாது. ஸோ நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஒன் அனதர் அங்க அண்டு கொடுத்துருந்தாலும் ரிலேட்டிவ்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ ஒருத்தவங்கன்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன சொல்லணும், இங்க ஒன் அனதர் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணும். எஸ். ஸோ இன்க்ளூடிங் தோஸ் ஹூ நோ லாங்கர் லைவ் இன் த சிட்டி. எஸ். ஸோ நம்மளுக்கு எங்க வந்துட்டு எரர் இருக்கு. ஸோ செகண்ட் பார்ட்டா தேர்ட் பார்ட் கண்டைன்ஸ் தி எரர். ஸோ தேர்ட் பார்ட் கண்டைன்ஸ் த எரர். ஒன் அனதர் அப்படின்றத வரணும். அடுத்தது the chaotic withdrawal from, chaotic means confusing. So withdrawal from Syria will severely weak US efforts in the country and could also be a boost for Russia and Iran. The chaotic withdrawal from Syria will அப்புறம் என்ன வரணும், severely எதை வந்துட்டு டினோட் பண்ணும், will வர கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ severely இங்க verb will வந்திருக்கிறதுனால V1. சரிங்களா? வீக் மட்டும் வந்துட்டு அட்ஜெக்டிவ் குவாலிஃபை பண்றது adverb இருக்கலாம். பட் நம்மளுக்கு வந்துட்டு will கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ will குவாலிஃபை பண்றது நம்மளுக்கு கண்டிப்பா சொல்லணும். இங்க verb adverb is allowed, அதுவும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். இங்க will அதாவது நம்மளுக்கு ஹெல்பிங் மாடல்ஸ் வரும்போது V1 வரணும், அதுவும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ஸோ ரெண்டு கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு V1 எடுக்கணும். வீக் கிடையாது. வீக்ன்றது வந்துட்டு அட்ஜெக்டிவ். ஸோ ஸ்ட்ராங், வீக் இதெல்லாம் வந்துட்டு அட்ஜெக்டிவ். வீக்கண்ட். ஸோ வீக்கன் அப்படின்றத சொல்லணும். அதுதான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு verb V1 ஃபார்ம் வரணும். எஸ், நம்மளுக்கு அங்க verb ஃபார்மேஷன் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ எங்க எரர் இருக்கு, செகண்ட் பார்ட்ல எரர் இருக்கு. சரிங்களா? The next, widespread angry over. சேம், நம்ம வந்துட்டு டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். எது நவுனு, எது அட்ஜெக்டிவ், எது adverb, இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ பார்த்தோன்னா எதுவுமே எரர் இல்லாத மாதிரி இருக்கலாம். சரிங்களா? பட் நம்மளுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். டிஃபரன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு கிளாஸ்ல தனியாவே யூடியூப்ல நம்ம பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம் நம்ம? ஸோ நவுன், அட்ஜெக்டிவ், adverb இதெல்லாம் வந்து ஸ்பெஷல் கிளாஸ் மாதிரி பார்த்துருக்கோம். எது எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம் அப்படின்றது. ஸோ இங்க பாருங்க, வைட் ஸ்ப்ரெட் ஆங்கர் ஓவர் த high cost of living and social inequality in Chile has sparked days of sometimes violent protest. So இங்க பாருங்க, widespread angry கிடையாது. ஸோ angry கிடையாது, நம்மளுக்கு anger over அப்படின்றது வரணும், not angry. ஸோ widespread, ஸோ anger over, not angry. Know the difference. So first part contains the error. angry man அப்படின்றத சொல்லலாம். ஸோ anger man சொல்ல முடியாது. anger, AANGER, anger அப்படின்றது இது சொல்லிடலாம். ஸோ angry அப்படின்றது வந்துட்டு adjective. anger, ஸோ கோபமான மனிதன் அப்படின்னும் போது angry man சொல்லுவோம். ஸோ வெறும் கோபம் அப்படின்னும் போது இது noun. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட், நம்மளுக்கு தேவை அங்க நவுன் தான். Edward Ling has barely spoken about the demonstration from his jail cell, but he had emerged as an unlikely oracle in the eyes of demonstrators. So has barely spoken, but so இங்க past liveல சொல்லிருக்காங்க. இங்க ஏன் வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு has present tenseல பேசியிருக்காங்க. இங்க என்ன past tense? But he has emerged as an unlikely oracle. நம்மளுக்கு has வரணும்.
சரிங்களா? present perfect இங்க present perfect. yes, present tenseல பேசும்போது present tenseல தான் எழுதணும். so எங்க இருக்கு நம்மளுக்கு third part contains the error. அடுத்தது shoppers were offered a $10 credit in exchange for handling over his browser data. Shoppers. Yes, shoppers plural. Pronoun should be plural. Their browser data ன்னு வரணும். Fourth part contains the error. The US attack against the top Iranian general will have far greater repercussions than comparative degree than the killing of Al-Qaeda and ISIS leaders. So far greater repercussions. So இங்க வந்து greater ன்னு வரணும். So comparative degree நம்மளுக்கு great கிடையாது, greater. Third part. So next. Defectors from both of Britain's major political parties suffered huge losses in recent elections, leaving Parliament almost moderate lawmakers. So, ஒரு connectivity இல்லாம இது சொல்லிருக்காங்க. We should add the preposition divide of. So, divide of moderate lawmakers அப்படின்றது வரணும். So, fourth part contains the error. So, next என்னப்பா கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு RC. Reading comprehension from 83rd to 89. So, remaining முடிச்சிட்டு நம்ம பார்த்துக்கலாம். இங்க column matching base பண்ண question. column matching பார்ப்போம். war is the only factor. ஒன்னு ரெண்டு விதமா பார்க்கலாம். எனக்கு இங்க connecting term எதனா தெரிஞ்சிருச்சு. அதாவது connecting term column 1க்கும் column 2க்கும் எதனா இப்போ BC connect ஆகுது, BD connect ஆகுது, இல்ல AE connect ஆகுது, AF connect ஆகுதுன்ட்டு எனக்கு எதனா தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த பேரை வச்சு நம்ம ஆப்ஷன்ஸ்ல செக் பண்ணலாம். இல்லனா ஆப்ஷன்ஸை வச்சு நம்ம வந்துட்டு கொஸ்டினுக்கு போகலாம். ரெண்டு விதமாவும் காலம் மேட்சிங் பார்க்கலாம். ஸோ இது டிபெண்ட்ஸ், அதாவது நம்ம அப்ளிகேஷன் பொறுத்து. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வார் இஸ் த ஒன்லி ஃபேக்டர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அரோசிங் பேட்ரியாட்டிசம். ஸோ அரோசிங் பேட்ரியாட்டிசம்னு இருக்கு, ஃபார்னு இருக்கு. ஸோ ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இதை எனக்கு கம்பைன் பண்ண தெரியும். அப்போ ஏஎஃப் பேர் எங்க இருக்குன்னு நம்ம பாருங்க. ஏஎஃப் இங்க இருக்கு, ஏஎஃப் காம்பினேஷன் இதுவும் இருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், இதோட நிறுத்தக்கூடாது, பிஇ செக் பண்ணணும். எஸ், இன்கேஸ் எதுவுமே கிடைக்கலன்னா ஆப்ஷன்ல இருந்து நம்ம கொஸ்டின் போலாம். எஸ், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு ஏஎஃப் மேட்ச் ஆகுது. பிஇ பாருங்க, we become deeply conscious of danger to ourselves during wartime. Yes, that is also matching. இப்போ எனக்கு ரெண்டுமே கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, நம்ம சிடி செக் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. கண்டிப்பா ரெண்டு பேர் மேட்சா இருந்ததுன்னா தேர்ட் பார்ட்டும் மேட்சா இருக்கும். கோ வித் தட். ஸோ கன்ஃபார்மா நம்ம போயிடலாம். we become patriotic when we are in a fighting mood. So first option confirm. A soap opera is kind of soap opera அப்படின்றது kind of sandwich. சரிங்களா? kind of sandwich, direct proportion of light, no, whose recipe. ஸோ ரெசிபியை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் சொல்லாமா? a soap opera is kind of sandwich whose recipe is simple enough. ஸோ ஏஇ எங்க இருக்கு, ஏஇ எங்க இருக்கு, அப்ப காம்பினேஷன் நம்ம செக் பண்ணலாம். பிடி பார்க்கலாம். the orchestra began to falter in direct proportion of the dimming of the lights. So that is matching. What is the answer? Option number 2. அடுத்தது, most people lead the lives that their country when it is threatening. So that circumstances have trust upon them. Most people trust upon them. AE அதனோட காம்பினேஷனோட விட்டுலாமா? ஸோ சிடியும் இருக்கு.
ஸோ சிடியும் செக் பண்ணுங்க. people become actively conscious of yes hmm, of their country when it is threatened. So CD also matching. Third option. Next, we want to keep the environment like to earn someone the reputation of being a daredevil. Now environment make that person look guilty. Environment safe. Yes, AF. We want to keep the environment safe, but there are problems with pollution. So நம்மளுக்கு AF combination இதை செக் பண்ணா போதும். CD செக் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை, பட் அங்க வந்து நன்னு கொடுத்துருக்காங்க, ஒரே ஒரு பேர் மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். CD skying fearlessly down the steepest trail is likely to earn someone the reputation of being a daredevil. So that is match. Go with option number 3. So default B F match ஆயிருக்கும். எஸ் பிஇ மேட்ச் ஆயிருக்கும். சரிங்களா? ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு பிஇ செக் பண்ணனா கண்டிப்பா மேட்ச் ஆயிருக்கும். என்ன இது செக் பண்ணல அப்படின்லாம் சொல்ல தேவையில்ல. எவிடன்ஸ் தட் பிளேசஸ் someone at the scene makes that person look guilty. Yes, so that is also matching. The discovery of how to release nuclear energy related option எங்க இருக்கு? nuclear energy had an essential. இங்க nuclear reactor இருக்கு. To release nuclear energy, nuclear reactor in a squash couch, no, had an essentially unlimited new source of energy. So that is match. A F. Yes. So BE, okay, had an இருக்கலாம், but the discovery of how to release nuclear energy had an essentially unlimited new source of energy. So நம்ம இந்த combination பார்த்துட்டு வரலாம். BD being unable to discuss between their diet and no, physician advised patients to look after their diets. So இது வந்து பார்க்கிறதுக்கு நியூக்ளியர் எனர்ஜி had an essentially unlimited new. நம்மளுக்கு வந்து பார்க்கும்போது மேட்சா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, பட் நம்மளுக்கு கிராமட்டிக்கலும் மேட்ச் ஆகணும், கண்டெக்சுவலும் மேட்ச் ஆகணும். ஸோ அதை பார்க்குறப்போ இந்த காம்பினேஷன் எடுத்துக்கோங்க. physician advised patients to look after their diets and avoid food such as raw fish or animals. So CD மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கரெக்டா இருக்கு. Yes, grammatically as well as contextual meaning. அடுத்தது hunting for sport is also the air we breathe also a major factor for the loss of animal biodiversity. So AE combination இருக்கா? இங்க இல்ல. So but வேற எதுனா பார்ப்போம். BF Arctic walls are on the verge of extinction as become unfit for human and animal habitation. That is not matching. So CE pollution is another serious cause of environmental major factor for the loss of animal biodiversity. அப்படியா? pollution is another serious cause of environmental degradation major factor னு வருது. So environmental degradation major factor, that is also not matching. AD ஹண்டிங்ன்றது வந்து ஏஇ தான், ஏடி கிடையாது, ஏஎஃப் மேட்ச் ஆகாது. ஸோ இங்க கொடுத்திருக்கிற பிரகாரம் வந்துச்சுன்னா none of this answer, பட் நம்மளுடைய ஆன்சர்னா hunting for sport is also a major factor for the loss of animal biodiversity. Yes. So environment pollution is another serious cause of environmental degradation major, that is not grammatically matching. Degradation major factor, so that is not matching. So none of this answer அப்படின்றத நம்ம போயிடலாம். Yes. So it seems E matching, பட் நம்மளுக்கு அதை கொடுக்கல. அது இல்லாம நம்மளுக்கு மற்றதெல்லாம் வந்துட்டு கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் எதுவும் மேட்ச் ஆகல. none of this போயிடலாம். அடுத்தது என்னப்பா கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு? ஓகே, ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் சென்டென்சஸ். சிம்பிள் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் தான். இதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு 5 questions கேட்டிருக்காங்க. பண்ணலாம்.
the tombs were then carefully sealed. tombs பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கல்லறை அது ஃபர்ஸ்ட் கிடையாது. ஏன்னா வேர் தென் அதுக்கப்புறமான்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது ஃபர்ஸ்ட் கிடையாது. வித் கிரானைட் ஆர் occurs to defy thieves with all the richest. No. The mummies corpses were kept in. So their dead bodies. The ancient Egyptians. Yes, that is the starting. The ancient Egyptians looked upon their pharaohs as God. So the dead bodies. அதாவது மம்மிலாம் வந்துட்டு அந்த மம்மி படத்துல பார்த்துருப்போம் இல்லையா? ஸோ எல்லா டெட் பாடிஸும் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? ஸோ ஒரு இடத்துல வந்துட்டு வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அதை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. The ancient Egyptian looked upon their pharaohs as God. So their dead bodies were carefully preserved by embalming. Embalming அப்படின்னா என்ன? It's method. So dead bodyயை preserve பண்றதுக்கான method. Yes. So preserve பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அதனோட method சொல்றாங்க. So dead bodies were carefully preserved. So மம்மி இருக்கு இல்லையா? மம்மிஸ்லாம் அதை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. FE next. அடுத்தது embalming. The mummified corpus. Yes. The mummified corpses were kept in elaborate tombs. So tombs பத்தி சொல்லியிருக்காங்க இங்க. பட் அதனோட முன்னாடி வந்துட்டு அந்த tombs பத்தி ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருக்கணும். The mummified corpses were kept in elaborate tombs. So that is the order. Yes, D. அதுக்கு with all the riches the royal would need in the next life. So all the riches எதுக்கு வந்துட்டு எல்லாம் பதப்படுத்தி வைக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எல்லாம் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் லைஃப் வேணும். அது ஏதோ ஒரு ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கு போல இருக்கு ஈஜிப்ட்ல. ஸோ சி. அடுத்தது with all the riches the royals would need in the next life. So the tombs were then carefully sealed. So அதனால tombsனா என்ன? ஸோ கல்லறை அந்த பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ டெட் பாடிஸ் வைக்கிற பாக்ஸ் அது. ஸோ அவங்க வந்து கேர்ஃபுல்லா வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் லைஃப் வேணும், அதனால கேர்ஃபுல்லா பாடிஸ்லாம் வந்துட்டு சீல் பண்ணி வைக்கிறாங்க. ஸோ அதை சொல்றாங்க. The tombs were then carefully sealed with granite. granite மூலமா சீல் பண்ணி வைக்கிறாங்க. எஸ், sealed with granite. ஆர் ஃபைனலி நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு? 1 2 3 4. ஸோ ஃபைனலி ஸோ சீல் பண்ணணும். இல்லைனா a curse to defy thieves. ஸோ அவங்க எல்லாமே ரிச் டெட் பாடிஸா இருக்கும்போது எல்லாத்தையும் போட்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் போட்டு தான் வந்துட்டு எல்லாம் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க டெட் பாடிஸ். ஸோ இல்லைனா வந்துட்டு நம்ம சீல் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும்னு சொல்றாங்க? ஸோ திருடிடுவாங்க அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. யோஸ் ஃபைனலி பி. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆர்டர். நம்ம பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன நம்மளுக்கு எஃப். எஃப் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ். அடுத்தது செகண்ட் சென்டென்ஸ் இ. இ இஸ் தி செகண்ட் ஒன். இ. ஃபோர்த் சி. ஃபோர்த் சி. லாஸ்ட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு பி. லாஸ்ட் எது? பி. அடுத்தது ஃபிஃப்த் வந்துட்டு ஏ. எஸ். ஸோ தட்ஸ் ஆல். நம்மளுக்கு ரிமைனிங் இன்னும் என்னப்பா இருக்கு? ஸோ ரிமைனிங் நம்மளுக்கு 83rd ஆர்சி இருக்கு. ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் முடிக்கணும். ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இது ஃபுல்லாவே படிக்கலாமா நம்ம, இல்ல கொஸ்டின் வச்சு போலாமா பார்க்கலாம். சரிங்களா? நோட்டிசபிள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நோட்டிசபிள்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நோட்டிசபிள்னா என்ன? ஸோ பாயிண்ட் பண்ற அளவுக்கு. ஸோ நோட்டிசபிள் அவன் வந்துட்டு நல்லா தெரியுறான். ஸோ இட் இஸ் நோட்டிசபிள் அப்படின்னு நல்லா தெரியுது அப்படின்றத சொல்லலாம். ஸோ பாயிண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்காங்க. ஸோ நல்லா தெரியுது அப்படின்றதுக்கு நம்ம நோட்டிசபிள் அப்படின்றத சொல்லுவோம். ஸோ இங்க என்ன ஆன்சர்? நம்மளுக்கு சிமிலர் மீனிங் தான் கேட்டிருக்காங்க. மீன்ஸ் த சேம் ஆஸ் நோட்டிசபிள் எங்க இருக்கு? ப்ரீ ரெக்வசிட்னா ப்ரீ கண்டிஷன், அது கிடையாது. ஸோ ட்ரைட். கான்ஸ்பீஷியஸ் மீன்ஸ் ரிவீல்னா வெளிப்படுத்துறது. கான்ஸ்பீஷியஸ்னா வந்துட்டு கிளியர்லி விசிபிள். தட் இஸ் நோட்டிசபிள் ஆர்
clearly visible. That is the meaning. So நமக்கு third option தான் இதுக்கு. ஸோ மீனிங் சினனிம்ஸ் ஆன்டனிம்ஸ்லாம் வந்துட்டு இது உங்களுக்கு டவுட் வரும்போது தான் நீங்கள் பேராகிராஃப் போய் பாருங்க. எஸ், ரெண்டு ஆப்ஷன் க்ளோசஸ்ட் மீனிங் மாதிரி வருதுன்னும் போது அந்த இடத்துல எது போய் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஸோ நேச்சுரல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஃபைண்ட் வேர்ட் ஃப்ரம் த பேசேஜ் விச் மீன் த சேம் ஆஸ் நேச்சுரல் அண்ட் இன்ஸ்டென்சிவ். அதுக்கு சேம் மீனிங் கேட்குறாங்க. ஸோ தட் இஸ் natural and intensive means that denotes precondition, prerequisition. That is precondition or prerequisition. Requisite, not requisition. That is prerequisite. What is the meaning for prerequisite? That is precondition. Yes, the answer is free. Next. Compulsive. Replace the word compulsive. Compulsive எதை வந்து replace பண்ணலாம் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. எஸ், ஸோ நம்ம இங்க பார்ப்போம். கம்பல்சிவ் எங்க இருக்கு, அதுக்கு தகுந்த வார்த்தை எதை சூஸ் பண்ணலாம். prerequisite is also here. So in it நிறைய போல்ட் பண்ணி வார்த்தைகளை கொடுத்துருக்காங்க. கம்பல்சிவ் அதை வந்துட்டு எந்த வார்த்தையை ரீப்ளேஸ் பண்ணா கரெக்டான மீனிங் கொடுக்கும் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. எஸ், ஸோ கம்பல்சிவ் மீனிங் என்னப்பா? அன்கண்ட்ரோலபிள். எஸ், கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அளவுக்கு அப்படின்றத அர்த்தம். இந்த இடத்துல எதை ரீப்ளேஸ் பண்ணா கரெக்டா மீனிங் வரும் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. அதை போல் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. அதை பார்க்கலாம். கிரியேட்டிவ் பர்சன்ஸ் ஆர் compulsive problem seekers, not so much because they thrive on problems. So that is they have uncontrollable problem. Not so much அப்படின்னும்போது not so muchன்றப்போ ஸோ கண்ட்ரோலாக இருக்கும், நிறைய இல்லை அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ creative persons are obsessive. That is obsessive problem, controllable problem அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ஸ்டீரியோடைப். ஸ்டீரியோனா என்னப்பா? ஸ்டீரியோடைப்னா வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டைப். ஸோ ஒரு ஸ்டாண்டர்டா இருக்கும். எஸ், ஸோ ஸ்டாண்டர்டா இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லலாம். ஸோ அதுக்கு இங்க ஆண்டனிம் வேணும் எனக்கு. சரிங்களா? ஸோ ஆண்டனிம் அப்படின்றது அன்யூஷுவல். இது யூஸ்வலா இருக்கும், ஸ்டாண்டர்டா இருக்கும் அப்படின்றது வந்து சேமா சொல்லிடலாம். சரிங்களா? சேம் மீனிங். ஸோ அன்யூஷுவல் போது அன்கன்வென்ஷனல், நம்மளுக்கு தேவை ஆண்டனிம். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட், pick out a word or phrase from the passage in support of the view. Growing older does not affect creativity. So இந்த phrase வந்துட்டு என்ன மீனிங் கொடுக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். growing older does not affect creativity. அதாவது growing older அப்படின்னா வயசு ஆக ஆக வந்துட்டு நம்மளுக்கு கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்றது வந்து ஏஜை பொறுத்து இல்லை அப்படின்றத மீன் பண்ணுது. creativity person or compulsive problem seeker, no. Unlike children, creativity people are to have vast stores of passion to draw upon. Creativity is ageless. Yes, so creativity, it doesn't depend on age. So creativity க்கு age கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க. Creativity is ageless. அதுதான் வந்துட்டு இந்த phrase மீன் பண்ணுது. அடுத்தது, how can teacher can promote creativity among students by. ஸோ இப்போதான் நம்ம வந்துட்டு பேசேஜை போய் பார்க்குறோம். இது வரைக்கும் நம்ம என்ன கொஷின் நம்ம அட்டன் பண்ணோம்? 83rd 84. ஸோ 83rd முடிச்சாச்சு, 84 முடிச்சாச்சு. ஸோ 85 completed. ஸோ 86 completed. ஸோ 87 we have to also completed. This is also completed. So 88. ஸோ 88 89 இந்த ரெண்டு கொஷினுக்கும் நம்ம இப்போ பார்க்கணும். இதுக்கு தான் பேசேஜ் போகணும். ஸோ ரெண்டு கொஷின் நம்ம வந்துட்டு தட் இஸ் யுவர் ஷிப் டைம் பேஸ் பண்ணி நம்ம எது ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து அட்டன் பண்ணோம் அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதில் வந்துட்டு இதையும் அட்டன் பண்ணணும் நம்ம அப்படின்றப்போ கீ ஆன்சர், அதாவது கீவேர்ட் எடுத்து நம்ம சர்ச் பண்ணிக்கலாம். ஹவு கேன் டீச்சர் கேன் ப்ரமோட் கிரியேட்டிவிட்டி அமங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ ப்ரமோட் கிரியேட்டிவிட்டி அமங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ கிரியேட்டிவிட்டி அமங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்க. அதை வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம். எஸ்,
So teaching, answer, reward, curiosity rather than இது பார்க்கலாம். The home that encourage in inquisitiveness inquisitiveness contribute to create creative development. Teacher இங்க சொல்லிருக்காங்க. Teacher who stresses questions, teacher who stresses questions rather than answers and rewards curiosity rather than restricting it is teaching child to be creative. Yes, teacher who stresses question rather than answer. Answer-ஓட வந்துட்டு question சொல்றாங்க and rewards curiosity rather than restricting it teaching child to be creative. That is called creative அப்படின்றது சொல்றாங்க among children. To be extremely intelligent is not the same as to be gifted in creative work. The quiz kids are often referred to as genius. They would undoubtedly score high in memory function, but it is doubt whether they are fluent in producing ideas. Contrary to popular myths that glorify youth, more creative achievement are likely to occur when people grow older, while memory may falter with age. Creativity is ageless. So நம்ம creativity is ageless அந்த phrase வச்சே நம்ம ஆன்சர் பண்ணிட்டோம் என்னன்ட்டு. அது தெரியலனா இங்க இருக்கு, இந்த பேசேஜ்ல இருக்கு. நான் மேக்ஸிமம் வந்துட்டு இந்த பேசேஜ் பேஸ்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் பேராவை படிச்சுட்டு லாஸ்ட் பேரா படிக்கும் போதே நம்மளுக்கு கிடைச்சிரும். சரிங்களா? அதை படிச்சு டைம் வேஸ்ட் பண்றது இன்னும் குயிக்கா எப்படி அட்டன் பண்ணணும்னா கீவேர்டை எடுத்து அதை வச்சு சர்ச் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைச்சிரும். சரிங்களா? ஸோ பாருங்க, ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் கொஸ்டின்ஸ் ரேதர் தென் ஆன்சர். ஸோ தட் இஸ் டிஸ்கஸ்ட். எஸ், that can promote creativity among students. First point, rewards curiosity, encourage. Yes, that is also discussed. Inquisitiveness. Yes, not restricting curiosity. So curiosity ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. டீச்சிங் சைல்டு டு பி மோர் கிரியேட்டிவ். டீச்சிங் சைல்டு டு மோர் கிரியேட்டிவ் அதை சொல்லியிருக்காங்களா? ஸோ டீச்சிங் சைல்டு டு பி மோர் கிரியேட்டிவ். எஸ், ஸோ மோர் கிரியேட்டிவ் இஸ் ஆல்சோ discussed. So A, B, C, D all are discussed here. Yes. So next question. According to the passage, highly creative people are. So highly creative people are எப்படிப்பட்ட people அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க. Highly creative people are. இப்போ வந்து பார்க்கலாம். More open and receptive. So ஒரு விஷயம் பார்க்கலாம் நம்ம. More open and receptive. Highly creative people. அதை போயிடுங்க. இந்த பாயிண்ட் இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கலாம். Highly creative people are. Creative people எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. So less creative people நம்மளுக்கு highly creative people. We need highly. The creative இங்க இருக்கு. The creative temperament has a tendency to break problem. Yes, இங்க பார்த்தோம். The creative the creative temperament will reduce something. The creative temperament has a tendency to break problems down into their most basic elements and then reconstruct them into whole new problems, thereby discovering new relationship and new solution. Highly creative people are not afraid to ask. So highly creative people are not afraid to ask what may seem to be native or silly questions. They ask questions like why don't spiders get tangled up in their own webs, and why do dogs turn in circle before lying down? Such questions may seem childlike, and in a way they are. Children have not yet had their innate creative energies channeled into culturally acceptable direction and can give full rein to their curiosity. Yes, I think the absolute prerequisite means precondition for full creative functioning in both children and adults. So that is enough. Unlike அப்படின்றது வேண்டாம். More open and receptive to the complex of experience. So more open and அதை படிச்சோமா? They are not afraid to ask what may. So second point is okay. Are compulsive problem seekers. Yes,
Third point, okay, more open and receptive to the complexity of experience. அதை சொல்லியிருக்காங்களா creative people? Yes, creative people, highly creative people are much more open and receptive to the complex of experience than less creative people. So நம்ம இங்க இருந்து படிச்சோம், அதுக்கு முன்னாடியும் வந்து creative people பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. So the answer is more open and receptive, are not afraid to ask what may seem to be creative, are compulsive problem seeker. So are always old kadiyad. So A, B, C the answer. Okay, so that's all. So that's all about today's session. So இது மாதிரி நிறைய questions பார்க்க watch Sreedharscce Tamil. Thank you.